Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Tarannum Afrin. Welcome to the show Public Bolbe, Public Shunbe. And this is season 2 and episode number 4. Let me welcome my co-host, amazing co-host, Nafees Rahman. Hello, Tarannum. Hello, everyone. So today we have Virosh with us, Mr. Virosh Perera. He's having a little bit of technical difficulties. In the meantime, I would appreciate, Nafis, if you tell the journey that you have faced during your, life, whatever you have achieved. That would be really great. In the meantime, I will let Virosh in. Perfect. Thank you. I'll start by saying that, from the education starting in Bangladesh, I was studying in one of these government schools, and then from there I passed my SSC exam, and then afterward I joined in one of the best colleges in Bangladesh. From then I joined another university, one of the best external universities in Bangladesh, Bangladesh University of Textiles. So that's my scholastic records. And then I move into my professional career in Decathlon as a production leader, industrialization. And further, I moved into my current organization, IKEA. Throughout my journey, what I understood that it is extremely important for a person to learn, to gather knowledge, and to excel every day, to get to know more about the person, to get to know about what's happening around, to get to know. I mean, it is extremely important that what's happening around and to get to know all the informations, all the learnings and knowledge that always helpful for the professional development. This is I have been doing. As a role, I work with many stakeholders globally, many different people. That's always helped me to kind of grow myself in personally as well as professionally. And I'm a person, I'm an avid book reader, and also I like to travel a lot. That also kind of give me a lot of chance to develop myself and move around. So the guest today we will have is also have a similar experience. He's a life coach. uh, you know he's a great leader. So this person will come and we will discuss about the program and discuss about how was his life journey, and how he became from zero to hero. So that's the plan of today's show. We are having a bit of a technical difficulties of having him on board, but we will soon get him in the show. So let's wait a bit more about any difficulties that we're facing can be sorted out. Yeah, I'm really sorry, dear audience. We are having some technical difficulties because Virosh is trying hard to come to the stream yet, but he's trying from his phone, which is not working at the moment. But before that, I can tell a little bit of Virosh. So I remember, during my last federal election, I can tell you an incident when I was pretty unwell and I was trying to get the ballot through the postal vote, and I got the postal vote, and on that ballot paper, I was really surprised to see someone's name. And it was I know this guy very well, though my political view is a bit different from him, but I was surprised to see someone's name. And he's an amazing leader. And at the same time, he is a life coach and leadership facilitator. And he's a hero from zero. So it was really interesting and overwhelming to see his name on ballot paper.
And yeah, he's none other than Virosh Perera. He got an amazing journey, which he would like to share with us. And I can promise he will be joining somehow because he's a fighter. He will find his way to come to our show because he's that kind of person. So I'm handing over to Nafis at the moment so that I can get the Virosh in. I'm really sorry for the inconvenience caused by these. Okay, let's wait a bit more time and to see that if he can join. I'm sure he's trying a lot, but we're having a technical glitches at the very moment, so we just need to bear it. Hi, Viresh. It was a bit of Hey, technical difficulties, but yeah, we gave the background about you, and I told you that how overwhelming it was to see your name on my ballot paper during last federal election. And though my political view is different from you, but it was really the person who matters. Sometimes it's not the political party, but the candidate, isn't it? yes, thank you so much. Yes, really appreciate your kind words about me, my journey and life. Yep. So I will let Nafis to do the welcome and talk to you regarding your journey. So Nafis, please do so. Yeah, I'm just trying to solve the issue with the technical difficulties. perfect. Uh, Virosh, it's an unqualified delight to have you on our show, and I'm sure the audience that joins today will get to know many things about your life. But before that, and delve into the details of your career, I want to ask a question that's from his childhood: that how it was, why did you grow up, and when and why did you move to Australia? Virosh, do you hear me? Uh, So Virush, I'm can not you quite sure. hear us? Virush, can you hear us? Can you hear us, Virush? I think he's most likely having some again a technical glitches. Virush, can you hear us? Can you hear us? Yeah, I will try to connect him once again. I think he cannot hear us properly. So just a moment. I'm Yeah, gonna come back. And Nafis, you please carry on. Virush, can you hear us? I think no, I think he can't. Do you hear us, Virosh? No, he can't. Okay, we'll sort it out. So again, the audience, Virush, can you hear us? uh, the plan to have him on board, to get to know about the person and get to know about how it was his life and his journey, his difficult times, and
currently, how we sort it out. So this is the plan that we are having with Virosh, but I think we are having some technical glitches. We'll see how can we solve it, and then we move ahead. Virosh, can you hear us? Can you hear us? I think we are having the difficulty of Virosh not Yes, being able to hear us. yes. So what I will do a little bit of thing here so that I'll give him a call, a video, maybe a video call, and we will try to connect through the video call, or maybe yeah, Virush, can you hear us? We are trying to get you Yeah, through. I Can can you? hear you. Oh, beautiful. That's very good. Perfect. Thank you Perfect. so much. So I'm really sorry, my dear audience. We have been having the technical difficulties. And I told you, right, that Virush is the fighter. He will somehow go through that. Yes, that yes. yes, and he will make it. So thank you very much, Virush, for joining us. I know how busy you are, and still you could make some time for my audience. And we were talking about your journey and started with the political views that I was very overwhelmed to see you on my ballot paper. And it was sometimes, it's not the political belief, but the person who matters. And I'd like I was really, really interesting. It was really, really interesting to find you on my ballot paper. And I know how amazing leader you are. And I was sure that if you win, you will do something for our electorate, and it will be a better place for sure. So, would you like to tell a little bit of your political journey to start with? Before that, I'm just honored to be here today talking to your team and also to your community. When you invited me, I felt great honor to see that people enjoy our journey, what we have done in life. So, my political journey, I won't say political, I would say humanity. People come first. I think, as any migrant come here, they just want a better life. They have a dream to achieve, dream of doing a great job, dream of getting a new house, driving a nice car, upgrading the lifestyle. So there's a lot of changes happen in the last 2 to 3 decades. I've been personally involved for last maybe 20, 23 years in Australia. So political is a big title, but I think work, what we have done in life for communities, is my journey. And that's been a great journey working with. I started with Sri Lankan community, then Indian, Bangladesh, Nepal. So I'm blessed to work with all the South Asian community, um, working with them, understanding their interest of their community, their children, their families back in their countries, what they really need. So it's a big pool of things, but I do have some interest in certain areas that I'm very interested. So I've worked in migration sort of area, education. Yeah, there's so many areas that I've worked, and especially engaging with people. That's what I'm pretty good at. I have hands-on experience for last 23 years. Been to so many Bangladeshi events, Indian events, Pakistan events, Sri Lankan events, Australian, mainstream events. So it's about understanding people. So that's my little journey of politics in the last maybe 15 years. That's really wonderful, Virosh, to get to know you about your all the career. But we'll start with about your childhood and
The question that popped in our mind that how was it your childhood? Why did you grow up? And when and why did you move to Australia? Okay. Yeah, my childhood was a very fond memories. I think I give credit to my parents for raising me for who I am today, giving me that love that I need to grow, nurture me, giving me so much of support in my journey of life with parents. So as a kid, I always wanted to do things. It's not easy. I grew up in a family of three other siblings. So parents have to share their time with four kids, all boys. So it's very demanding task. I was not that demanding, but obviously I have been very active in life from my childhood. Um, Actually, I remember helping my mother in so many ways. As a kid, maybe scraping coconuts. It's maybe for some people now, I don't think they will even know that. But if you're born back in Bangladesh or in Sri Lanka, it's one of those things that we have seen scraping coconuts, making yummy curries with the family. That's my childhood. And also running to my neighbor's house, plucking young coconut to drink while I was young. They will never go and ask them. We just go and pluck whatever we want. Those are the little things as a child I remember. And also, I'm blessed. I studied in one of the premier Catholic boys' schools. That's where current test player Angelo Matthews studied, Chaminda Was studied. Actually, I'm very good friends with Chaminda Was. He Wow. was younger to Hmm. me. I still remember how short he was when he played for the first 11. No one thought he can be one of the best bowlers for Sri Lanka. But so I played cricket up till under 17. I played national tennis. I received national colors at the age of 16 for tennis. I played a lot of tennis, and I was house captain. So my life was full of activities. I was never a dull day. So you can see what my parents will go through for me to go through all this, because I need their support. And I lived away about hours journey on the bus or a car. So it was very challenging, but I'm very thankful for my parents for supporting me, and also serving is you call humanity. I've been an altar server for my local church. That's where I started my serving career, helping local community coming to the church, helping them with little things. I was like probably 10 years old or 9 years old. I became an altar server. It's not a paid job. It's just go and help the church, Hmm. cleaning up, closing the after the service, that sort of thing. So childhood was amazing. Uh, I think only credit goes to my parents for giving me that. And today, I think what they have done, I'm actually sad that my father is not here to see the fruits, the trees that he have planted. He hasn't seen much fruits. He passed away at a very young age. It's pretty sad, but that's life. I'm who I am because of them. Yeah. So our second part of the question was like, when and why Yeah, did why? you move to Australia? Australia. Good question. Actually, I was born in Sri Lanka. Born in a place called Moratuwa, just south of Colombo, 45 minutes to 1 hour's drive. Um, I moved to London for my higher studies. I did chartered marketing and also postgraduate in marketing. And then I got married. I was in London. Then we both moved for a better life to Australia. I didn't have a clue what Melbourne is all about, but I struggled initially to set up myself in Australia. But today I'm one of the biggest multicultural advocates. Anyone who wants to come and settle down, I think they can talk to me. My number is pretty open out there. You can call me and ask me any question. There's so many good things. I think if you can't live in Melbourne, I don't think you can live anywhere in the world. I've lived in London for 10 years. I travel all over the world. This is heaven on earth.
take it very seriously. What a peaceful life we have. What some good friends. Any community doesn't matter. We have some great friends like family. So I moved here. That time was my wife. Then we had marriage breakdown, but I think we end up in the best place on earth. Awesome. That's so amazing to hear from you that Melbourne matters, right? So I will, whenever I talk to you, Virosh, I found myself very calm, energized, motivated, or in a word, very happy whenever I talk to you. So is there any, special thing that you do to motivate people? Or you were always like this? Or if not, then what changed you or transformed you to be an amazing public speaker, or motivating people to do something, go for your dream, that sort of things? Yeah, as I said, I've gone through so many turbulent times, so many things. My life journey right now is turning my scars into stars. So, anyone, I don't see anyone have a very successful journey. They fail in many times. And then how we can get back to life is our journey. So, I think everything is possible because you have failed many things many times. You learn the art of living, and you you when you see a situation, it is possible. So, one second. So I see, when there is a cloud passing by, you stay still and then let the cloud pass through, and then you start working on it. A lot of people are scared. Whenever you see a turbulent time, they lose, or they find it very difficult, very stressful. But my thinking is everything is possible in life. I think I came to this country as any other migrant. I didn't know whether I'll end up with media. I didn't know that I will end up with politics. I didn't know that I will end up with lecturing. I didn't know I will end up with entrepreneurship. But whatever said and done, I think I've grown in all these domains. Um, and when I see a situation, doesn't matter what the situation is, I think I can handle things better. I have the knowledge, I have the experience, and to be very honest, I think I have the right recipe for life. So whatever happens, I think I will apply certain things that make it successful. So I'm very calm because of that story. Yes, I fail, but doesn't mean that I'm failing all the time. I think I've succeeded all the challenges. Doesn't matter whatever hard they are. I mean, such an amazing and inspiring journey, Virosh. I mean, we are delightful listening you. And connected to your answer, I have a question that you have an exceptional journey in your life where you became from zero to hero, not only once, but twice. Yeah. Would you mind sharing that journey with us and with our audiences? Yeah. First part of the zero to hero is when I first moved here, we started the first Sri Lankan newspaper. That time was my wife, Geetika. We were very young. Um, a lot of people ask me, are you that silly to do a free newspaper to the community? And we did so well for the community. And I mean, we did an amazing job. Then marriage broke down, but then again, I dipped down for a little while. I'm going to tell you a story that it'll inspire everyone. So I went away from community. I stopped doing everything, and I went and worked for a car wash for $80 in Dandenong. I was the head of business faculty for one of the schools. I was making in 2008 or 2009 $100,000 package, but I lost lost means I didn't want to do anything at a particular time because I failed in the marriage. So $80 was my start again. I didn't know what I was doing. That was
2012, 2013. Then I went on to become the candidate for Liberal Party for Dandenong within few years. I think that is one of the greatest achievements anyone, a migrant, coming to this country and being a state candidate. And I didn't have $1 million in my account. It's just my merit and my hard work and my story um, gave me that opportunity to become a candidate. Actually, before that, I was a candidate for Monash Council on 2016. So it's not about politics. It's about how I come back in life. Today, I sit very strong. I don't see any issue that I will not handle. If there are a situation, I will handle. So you can be anyone in life in this country. I see that my second part of my journey. Right. So you have mentioned about the newspaper that was Serendip. Correct. It's Sri Lanka, right? You call Serendip, right? Correct. Tarannum Yes. recently. And then, yeah, yeah, and then you have done one of the awards. I remember going to one of your events during 2015, where Yeah, you have brought under one umbrella people from all the South Asian countries like Bangladesh, Nepal, and I remember seeing some Chinese, Indians, from every community, or yeah. even more than the South Asian countries, you have brought under one umbrella. So, with my experience living in England and here in Australia, I found all those small communities are quite self-centered. Like you are from Sri Lanka, so why you did it? Like not only thought about Sri Lankan community, but you wanted to empower the South Asians or the multicultural communities. So tell us why. I'm going to share something very, very small. When kids see chocolates, they get carried away, right? I have a weakness for people. I have a very big weakness of whenever I see there's a little opportunity that we can serve. I just feel like doing it. Um, as you said, no one no one bring all these people together because their interest is very personal for themselves only. Most of them, I won't say everyone. It's very few people that do things for everyone. So I didn't have an agenda. I just did it because I have a passion. No expectation. It was very challenging job, but I do have that knowledge of putting an event together. That's my weakness. So whenever I see opportunity, I just do my best. I'm sure you witnessed one of the greatest multicultural events, bringing everyone together. So I just did it because for the love that I had. It's not the first time I did. I've done many times. We done even Crown Palladium. We took the Sri Lankan community twice. That time, my wife used to tell me, "Oh, you're spending so much of money for people." Actually, I did. I just apologized many times for using family money to serve people. That's what, very sad. But it was my passion. I never got uh, money on casino or going for drinks or anything. But I do have passion for what I do. So sometimes my weakness is people, and I spend money on things that I think it's good for people. So that's why I did Serendip Awards 2015. Prior to that, we have done before, and last year I did top 100 Indian events, uh, which was one of the, again, a milestone event for the Indian community. Very proud of that. But it takes a big chunk of my time and my effort. That's it. I think Virosh, we have a handful of people around that only think about the people and do something for the people. So it is amazing, the way you actually have your life and supporting other people. But I want to know at the same time that you mentioned that you also everyone fails, and so Yeah. everyone's have such experience. My question is, how do you manage those difficult time when you fail? For an example, I know you couldn't win the election. Yeah. How did it feel and how did you move on? Okay. I'll give you a good story for that. Actually, I won a lot of hearts by going into politics. I won winning people.
It's not winning the election. I tell you what, a lot of Labour friends, a lot of Green friends supported me, and I had the biggest swing, second biggest swing nationally for the Liberal Party, just running for that seat. I think that's enough for the first time candidate. I can do a lot of things, but uh, winning is not everything. I won the hearts and minds of the people. That is enough for me. Yeah, that is enough for everybody to win the heart. And same with me. And I was really tossing whom to vote because I know Virosh, and yeah, sometimes it's really hard, to decide between the political view and the right candidate. So, in my personal opinion, I'll go with the person who can do the changes. Thank you so So, much. having said that, we will come to a bit of family life. You always, whenever we have a chat, you always tell you're a proud father of a 21 years old son. Yeah, And it's really hard to raise the kids, particularly in the Western society, coming from an Eastern background, because we have a very different type of parenting technique. So, is yeah. there anything special, any kind of special parenting technique that you have used to raise your amazing kid? I think I'm blessed to have him in my life. He's my inspiration. So I look forward catching up with him and doing so many things. I think credit goes to my Gitika, which we both, even though we are not together, but we both have worked towards raising a great kid, giving him that values of life, giving him the love that he needs. So my job was to be around him, not to buy him gifts, not to buy him chocolates. It's always around him, picking up, spending time. I always say I'm only a phone call away. So whenever he needs anything, whether it's Geetik or me, I think I I am the first one to go because I drive a lot, and so I can do it very very fast, going picking him up. So being around him, and up to today, we just have a very good relationship. I love the kid, and we have a very growing and family oriented relationship. And I love my kid, and yeah, I think I'm one of those luckiest fathers to have a kid like him. Right. It's all about Yeah. giving time. It's really hard particularly in the Western society. We have so many things to do. We do not have any helping hand, and we have to cook, clean, driving, everything, and doing a 9 to 5 job 5 days a week. And sometimes it's all drained out, but still have Yeah. to give time to your kids. Mm. That's the best way to raise a kid, and you will be proud one day. That's what Virosh had done, and we are so happy to hear from you this sort of amazing journey. So I will give it to Nafees. He got a very interesting question for you. Yeah, yeah. And I can't resist asking this question, Virosh. And when you learned that you would be our guest, since then I'm just waiting to ask this question. I got to know that you started learning music during COVID 2 years back, and now in 2023, after 2 years, you are performing on stage. This is an incredible story. On the contrary, I, Yeah. I'm I'm a big admirer of music, but I'm terrible at it, singing or playing. Yeah. What suggestion would give it to me? What suggestion would you give to me or the audiences who are in such situation? Okay. Let's go back to probably one of the questions. Everything is possible. Everything have a way of doing things. So when I first wanted to start singing, I thought he'll chase me away. I don't think I sang anything at all. I was just bits and pieces from everywhere. So if you want to sing, if you really want to sing, actually, the performance was 2 weeks ago. Credit goes to the person who did Kirti Pascal. He's one of the legends in Sri Lankan music. He's my master and mentor. We had a concert. So it's possible. I come up to a level that I can sing on the stage now. So all what you do is, um, for me, there's uh, vocal exercises. That's very, very important.
you can do it. There's nothing called no for you. You know, if you can come to Australia as a migrant, going through all the tough times, singing might be actually everyone have a little musical thing in their hearts. No matter what, you sing on the car, you sing on the toilet, you sing to someone that you love, even though it's not good singing. So that flame is there. You need to take it Mhm. out. It's like a diamond. You need to take it out and polish. So Absolutely. sing. I think one of the best therapies in life. Go for it. Start singing. Learn the lyrics, and start singing with karaoke. You know, there's a lot of karaoke Mm. or Yes, sing. yes. Start if you want. You can go to someone that they will teach you the techniques. There's a little bit of techniques that you have to learn, but it is possible. And once you've done that, you'll say hurrah, hooray. Oh, amazing, amazing. I know. I'm energized. I'm inspired. I will definitely follow that one. Please Thank you do for Yeah, it. suggesting. Yeah. Yeah. yeah, because I remember, like, I stopped singing, like, when I was, my mom passed away. It was really hard because in one side I had the religious belief, and then in one side I had my music. And when I saw the counselors, they told me, you have to start singing again. You would be able to come out from the trauma you are going through, because any anybody you lose from your life is very hard, particularly when you are attached to that person so much. And when my mom was in very early age, and then, like, she went to Allah, so it was really hard for me. And I think music made me a little bit of let me to live a little bit of normal life. And I owe to my counselor for telling me and going for my music career once again. And I think that is amazing. And music is such a soothing thing for your brain and for your heart. Mm. It gives you so much pleasure, so much peace. And that's what I feel. And I could correlate to your, like, when you were telling us for what you have gone through. And I'm sure music is a great healer, a soother. So I'll come back to, like, what you exactly do is basically transforming the businesses. Like, you can help to set up small businesses, sometimes help to start up, or helping them in marketing, learning marketing techniques and networking, all sorts of things you are talking to me. So um, like, how do you do it? Like, why do you do it? Why did you take it as your profession at the moment? I think it's not a profession. It's the way you live life. There should be some entrepreneurship in your life, no matter what you do. So I've just enhanced the skill because I was doing marketing, studying marketing back in London. So that's why I end up in entrepreneurship. It's something that my personality is so linked into it. I would say I'm a community brand ambassador. I've been in so many different chapters, um, representing brands, including my country. I've represented my country in so many different chapters in Australia. So, and also South Asian community. Whenever there's no one, I know what your requirements are, your values. So I got into entrepreneurship because I've been involved with marketing, and also helped so many small businesses while I was doing the newspaper. When we started the newspaper, there was no organization, at least to design a brochure for them. So that skill I have it in me, and also I have a team that who works around me, designing, communication, websites, digital marketing. So list is endless. If you need any help on a mentoring basis, I'm happy to help one or two people that will really need help to set up their own business, or to maybe take the business into the next level. That will be totally free of charge. I love to help communities that who needs help, but uh, obviously I can't help everyone. But happy to help two or three people that just need help. I just need some help here or help there. Yeah, can help you.
Thank you very much for offering this to our audiences. Virosh, I'm truly grateful to you for giving your valuable time to us. We'll be summing up your story in Bengali, and I will, before that, if you would you like to tell anything to our community? I've seen a massive growth in the Bangladesh community. Actually, my neighbor back in Sri Lanka was a Muslim family. So Altaf and Inam, we grew up together. We played cricket together. I was like 6, 7 years old. I do have quite a bit of knowledge about the religion, the culture, the community. I think I love to see more leadership in the Bangladesh community. Um, don't take the political side, take the leadership side of taking the community forward. I think in the future, if we don't come forward, who will? We have some unfinished business in the multicultural communities. Everyone's waiting for you to go and do it. And this is the first time I'm addressing the Bangladesh community. I think I would have done a long time ago. But it's not about my call. It's about your call, your community coming forward, taking your message forward and making sure your children have a better future in the whole story. But if you don't come forward, don't blame the country, because country is you. You are the future of the country. Politics is a vehicle. You can get into that vehicle or you can go without that vehicle. Politics is good. If you ever want to take politics, that's great. If not, there's so many things, women empowerment, networking sessions, so many different things that you can do. I'm happy to have a chat outside this framework because I see the community have grown, but not enough opportunities for you all to grow independently. So individually, you have to grow. So that part got to be done. You had to create awareness. You grow. You grow in certain areas, whatever the area that you're interested. Doesn't matter. Maybe like to see more media, Bangladesh media, that who can take the message forward in not only in your language, but where we can understand, where we can be a part of it, where we can contribute in some way. At least for us to acknowledge, hey, thank you so much. That was a great piece of great profile of your community, because we need that. We need to acknowledge it. So come forward. I'd love to see more and more of these, and then your community will be very successful. Thank you very much. Thank you so much. Yeah, and I know how busy you are, and you have made it. And due to the technical difficulties, we couldn't let you in at the very beginning. I do apologize for that. And thank you very much once again. Have a very great night. Thank you so much. Thank you Thank you so so much. much for joining. Have a good Yes. day. Thank you. So, Nafees, it was Virosh with whom we have talked today. And, আমরা বাংলায় এখন সাম আপ করবো ভিরোশের জার্নিটা। তো Exactly. ভিরোশ শ্রীলঙ্কান, যেই জন্য আমাদেরকে আসলে ইংরেজিতে শোটা করতে হয়েছে। তো আমাদের প্রথম দিকটা খুব ডিফিকাল্ট ছিল। আমরা ভিরোশকে ইন করতে পারছিলাম না। সামহাও কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছিল ভিরোশের ডিভাইসে। দো ইটস নট ফ্রম আওয়ার সাইড, বাট মানে আমি সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই জন্যে। কিন্তু আমরা ভিরোশ যেগুলো বললো সেই পয়েন্টগুলো আমরা একটু বাংলায় বলে দিতে চাই। কারণ আমাদের শোটা একদম গ্রামে বাংলাদেশে দেখে যেরকম, সেরকম আমাদের শোটা অস্ট্রেলিয়াতে দেখছে, সুইডেনে দেখছে। তো অনেক ভাষাভাষী আমাদের শোটা দেখে। মানুষ দেখছেন, এই জন্য হ্যাঁ। আমাদেরকে ইংরেজিতে করতে হলো। দো এটা খুবই ডিফিকাল্ট ছিল, যখন সে ঢুকতে পারছিল না আমরা লস্ট ছিলাম এবং আমরা আমাদের বেস্টটা দিতে পারি নাই আজকে, বিকজ আই হ্যাড টু জাস্ট রান হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার। এবং আজকে আমার এখানে প্রায় 38 ডিগ্রি টেম্পারেচার, এর মধ্যে আমাকে অনেক ছোটাছুটি করতে হয়েছে শুধু ওকে ঢুকতে দেওয়ার জন্য। তো ভিরোশ পেরেরা হচ্ছে আমার যে এরিয়া, আমি যে ইলেক্টোরেটে, সেখানকার লিবারেল ক্যান্ডিডেট ছিল গতবার যে ফেডারেল ইলেকশনটা হলো সেখানে। কিন্তু ভিরোশকে আমি এভাবে চিনি না, ভিরোশকে আমি চিনি তার অনেক আগে থেকে, কারণ সে মাল্টিকালচারাল কমিউনিটির জন্যই কাজ করতো, যেটা ছিল সেরেন্দিপ অ্যাওয়ার্ড। সেখানে আমি গেছিলাম, আমার আরো অনেক বন্ধুরা, যারা আমরা আসলে মানে অন্য একটা পার্টির বিলিভার, বাট আমরা ওইখানে ওর কালচারাল ইভেন্টে গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে ও কি করে এম্পাওয়ার করে মানুষকে।
ওর লিডারশিপ স্কিল এত অ্যামেজিং। দেখা যায় কি আমাদের যে কমিউনিটি প্রোগ্রামগুলো হয় ওখানে মানে একটা গ্রুপ ফটো তুলতে গিয়ে আমরা মানে একেবারে অনেক কষ্ট করি, কারণ হচ্ছে এখানে তাকিয়ে আছে তো এখানে চলে যাচ্ছে, এ দৌড়াচ্ছে। বাট ওর মধ্যে ওই লিডারশিপ স্কিলটা আছে, আমাদের সবাইকে কি করে যেন একেবারে গ্রুপের মধ্যে নিয়ে এসে মানে ভীষণ রকমের মোটিভেট করতে পারে মানুষকে। এরপরে বিরোশ আমার একটা কনসার্টে গিয়েছিল এবং সেখানে গিয়েও সে ওইভাবে করে আমার ওই কমিউনিটি বেসড প্রোগ্রামটাতে সে আমাদেরকে হেল্প করেছিল। বোঝাই যায়নি যে সে গেস্ট, সে ওখানে গিয়ে আমাদেরকে যেভাবে করে হেল্প করছিল, সেই চেয়ার টানা থেকে শুরু করে মানে ব্যানার লাগানো থেকে শুরু করে, তো ওর ভেতরে এই ব্যাপারটা আছে যেটা আমাকে খুব টানে এবং এই কারণেই আমি চেয়েছি যে বিরোশ আসুক আমাদের শোতে এবং হ্যাঁ, আমাদের একটু কথা বলুক। এবং আমাদের আজকের শোতে আমরা যেটা মানে আজকে যেটা জানতে পারলাম এবং আমরা যখন তাকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে সে আসবে, আমরা তার লাইফ সম্পর্কে জানতে চাইবো। এখানে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আসলে স্ট্রাইকিং সেটা হচ্ছে যে সে সবসময় মানুষ নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে। এবং খুব সুন্দর একটা কথা আমার যেটা ভালো লেগেছে, সে বলেছে যে সে আসলে ইউনো ইলেকশন জিততে চায় না, সে আসলে মানুষকে জিততে চায়। মানুষের হি হার্ট ওয়ান্টস টু জিততে উইন, চায়। হি ওয়ান্টস এটা টু উইন সত্যি, পিপল, নট দ্য সত্যি। ইলেকশন। যখন হ্যাঁ, আমি সো দেখেছি ব্যালট পেপারে তাকে, আমি সত্যি লস্ট ছিলাম যে আমি কি আমার যে প্রিয় ক্যান্ডিডেট, আমার যে প্রিয় দল তাকে ভোট করব নাকি বিরোশকে ভোট করব। এটা খুবই ডিফিকাল্ট ছিল। এবং সে বলল যে ন্যাশনাল সেকেন্ড সুইং যেটা সেটা তার জন্য হয়েছে এবং তাকে গ্রিনের লেবারের সবাই তাকে, অনেক বন্ধুরা তাকে সাপোর্ট করেছে জাস্ট বিকজ সে মানুষকে নিয়ে, মানুষের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে। ফিরোজ এক্সাক্টলি। যেটা বললো যে তোমার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা ছিল মানে ওর যে চাইল্ডহুড, ও বললো ছেলেবেলাটা। যে হ্যাঁ, ছেলেবেলাটা ওর কেটেছে শ্রীলঙ্কাতে, ও নারিকেল কোড়াতো এবং হ্যাঁ, পাশে এক্সাক্টলি। তার দেখা যেত তার নেইবারের বাড়িতে গিয়ে সে নারিকেলের পানি খাচ্ছে, নারিকেল কোড়াচ্ছে, সেটা সে এখনো মনে করতে পারে। এবং তার 4 ভাই বোন ছিল, কিন্তু তার মধ্যে মানে তার প্যারেন্টরা তাকে সময় দিত এবং তারা মানে অনেক ডিমান্ডিং ডেফিনেটলি 4 ভাই বোনকে একসাথে রেইজ করা। কিন্তু সে খুব কোয়েট ছিল, হেল্পফুল ছিল, তার মাকে হেল্প করত। সে শুরুটাই মানে বলে না যে হ্যাঁ, মর্নিং শিফট যে এক্সাক্টলি, সো সে এক্সাক্টলি। মাকে, এই যে মানে মাকে হেল্প করে, এটা আমাদের ধর্মে, আমাদের সোসাইটিতেও এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরাও এটা মনে করি মায়ের সেবা করা, এটার রিওয়ার্ড আল্লাহ দিবেন এবং সেটাই হয়েছে ওর জীবনেও। তারপরে আমরা সেকেন্ড যে কোয়েশ্চেনটা টাচ করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে মানে ওর মানুষকে মোটিভেট করা। মানে ও অনেক মানে ওর সাথে যখন আমি কথা বলি আমার কেমন জানি মনে হয় কি খুব কাম হয়ে যায়, খুব মোটিভেটেড হয়ে যাই, এনার্জাইজড হই। তো ওই ব্যাপারটা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আসলে ঘটনাটা কি, কেমনে এরকম হয় যে মানে তুমি কি আগে থেকে এরকম ছিলা যে মানুষকে খুব মোটিভেট করতে পারতা বা মানুষকে ড্রাইভ দিতে পারতা? তো ও বলল যে না, আসলে ওর জীবনে অনেকগুলো ক্রিটিক্যাল ফেজ ও পার করেছে, যেটার কারণেই ওকে আজকে সে মানুষকে এইভাবে করে মোটিভেট করতে পারে। কারণ সে একই সাথে এত সে জিরো থেকে চ্যালেঞ্জ। হিরো যেটা হলো, হ্যাঁ, হুম, জিরো থেকে হিরো হলো যে স্টোরিটা সে শেয়ার করলো আমাদের সাথে। সে সে পেট্রোল পাম্পেও কাজ করেছে যখন তার না, লাইফে না, খুব ওই ডিফিকাল্ট ঘটনাটা টাইমস একটু ছিল। মজার ব্যাপার হ্যাঁ, আছে। ওটা হ্যাঁ, হ্যাঁ। হচ্ছে যে সে ১ম এ তো অস্ট্রেলিয়াতে আসছে। সে তখন হুম, টেলস্ট্রাতে কাজ করত। ডোর নকিং মানে একেবারে সেলস, একেবারে হুম, রুট হুম, লেভেলে। তারপরে যেটা সে এক্সাক্টলি। করেছে সেটা হচ্ছে যে সে একটা নিউজপেপার বের করে এবং তারপরে সে একটা ডিপার্টমেন্ট হেড ছিল একটা বিজনেস ফ্যাকাল্টিতে। কিন্তু তারপর যেটা হয়, তার যখন ব্রেক আপ হয়, তার যখন ডিভোর্সটা হয়, সে পুরোপুরি টোটালি ব্রোকেন ইনটু পিসেস এবং কারো সাথে তার কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। সে জব ছেড়ে দিল এবং খুব একা থাকতো। হঠাৎ করে যেটা হলো, সে আমাকে গল্পটা আসলে বলেছে যে একদিন তার আচ্ছা। এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয় এবং সেই বন্ধু তাকে লাঞ্চ করতে নিয়ে যায়। তখন হঠাৎ করে তার মনে হয় যে আসলে আমি কি করছি? তখন সে কাজে ব্যাক করতে চেয়েছিল। কিন্তু কাজে ব্যাক করতে তার মনে হচ্ছিল না আমি মানুষের সাথে কথা বলতে চাই না, আমি একটু দূরে থাকতে চাই। তখন সে ক্লিনিং এর জব বেছে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু তখন তার এক স্টুডেন্ট, তার এক ওয়ান অফ দ্যা স্টুডেন্টস তাকে ডাকে, তার কার ওয়াশ ছিল ওই যে $৮০ পার ডে তে সে কার ওয়াশ করেছে একটা সময়। এরপরে সে আবার কাম ব্যাক করে এবং সে এখন আবার সেই এর তার কিছুদিন পরে সে ফেডারেল ক্যান্ডিডেট ছিল মনাসের। এরপরে ছিল মোস্ট প্রবাবলি ডান্ডিনগের। এরপরে এবার আমার যে ইলেক্টোরেট সেখানে ছিল, সে ফেডারেল ইলেকশনে ক্যান্ডিডেট। তো সেটাই যে আচ্ছা। সে ২ বার। একবার হচ্ছে যখন অস্ট্রেলিয়াতে সে এসেছে তখন সে 0 থেকে স্টার্ট করেছে। আরেকবার তার ডিভোর্সের পরে। এই যে মানে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে। তারপর সে যেটা বলল যে সে তার ছেলেকে ২১ বছর বয়স। হ্যাঁ, মানে এই দেশে তো এক্সাক্টলি। প্যারেন্টিং খুব ডিফিকাল্ট। তুমি তো মারতে পারবে না বাংলাদেশের হ্যাঁ, মতো হ্যাঁ, বা হ্যাঁ, বকে হ্যাঁ, দিতে হ্যাঁ। পারবে না। তো তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে হচ্ছে যে সে বলল যে আমি কখনো চকোলেট দিতাম না। আমি কখনো তাকে ইন্ডালজ করি না। কিন্তু আমি তাকে সময় দিয়েছি। এই যে সময় দেয়া, যখন সে বলছে আমি একটা ওয়ান ফোন কল অ্যাওয়ে।
যখনই তার লেগেছে তার ছেলেকে, মানে তাকে লেগেছে, সে ছুটে গেছে ড্রাইভ। সে বলে যে আমি অনেক ড্রাইভ করি, তো আমার জন্য খুব ইজি ছিল দ্রুত যাওয়া। তো এই যে বাচ্চাদেরকে সময় দেয়া, আমরা দেখা যায় এক্স্যাক্টলি, আমরা নিজেরা একটা এক্স্যাক্টলি। মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত এবং আমাদের বাচ্চারাও একটা মোবাইল হুম, নিয়ে ব্যস্ত। তো এইগুলো যেটা করে যে আসলে আমরা যদি সময় দিতে না পারি, আসলে তো বাচ্চারা আমাদের ভ্যালুস গুলো আমরা ট্রান্সফারও করতে পারবো না বাচ্চাদের কাছে। এক্স্যাক্টলি, তো এক্স্যাক্টলি। সময়ের চেয়ে আসলে এক্সপেন্সিভ আর কিছুই নাই। আমরা যতই বিজি থাকি আমাদের এই বিদেশের জীবনে, প্রবাসের জীবনে, পরবাসের জীবনে, আমাদেরকে সময়টা দিতে হবে বাচ্চাদেরকে। এবং সেটা দেখা যায় অনেক সময় আমরা ভুল করি যে আমরা মনে করি যে আমাদেরকে ছুটতে হবে, বেশি টাকা আয় করতে হবে। আমার মনে হয় ওটা না করেও আমরা যদি বাচ্চাদেরকে একটু সময় হুম। দিই, সেটা মনে হয় তাদেরকে, এই যে আজকে যেরকম ও বলছে প্রাউড ফাদার অফ 21 ইয়ার্স ওল্ড, তো সেটা সে করতে পেরেছে শুধু এই জন্যই। হ্যাঁ, এক্সাক্টলি, এক্সাক্টলি। সে যেমন প্রফেশনালি সাকসেসফুল সেভাবে সে ফ্যামিলি লাইফেও সাকসেসফুল। মানে সে মানুষ নিয়ে কাজ করে, এটা তার বাচ্চাকে ডেভেলপ করার জন্য, বাচ্চাকে গ্রো আপ করার জন্য তার অনেক, অনেক কাজে দিয়েছে। এবং তার মিউজিক নিয়ে সে কথা বলেছে যে কিভাবে সে ২ বছর আগে শুরু করা মিউজিক এই কোভিড এর সময় শুরু করে আজকে সে স্টেজে পারফর্ম করতে পারছে। এবং সে যেটা বলল যে ইটস নাথিং ইজ ইম্পসিবল। এবং এই যে কাজটা, এই যে করতে পারার যে আ এনার্জিটা, আ স্পিরিটটা, এটা আসলে খুবই, খুবই ইম্পোর্টেন্ট আসলে। যেকোনো কাজের জন্য, নট নেসেসারিলি মিউজিক অনলি, বা যেকোনো আদার কাজের জন্য। কেউ যদি পড়াশোনা করতে চায়, কেউ যদি কোনো কাজ করতে চায়, কোথাও অ্যাচিভ করতে চায়, আমার এটা খুবই ইম্পোর্টেন্ট যেন আসলে ছোট, ছোট জিনিসগুলোকে, কাজগুলোকে, বড় কাজগুলোকে ছোট, ছোট স্টেপে ভাগ করে তারপর হচ্ছে সেটাকে নিয়ে মুভ করাটা। অ্যাটমিক হ্যাবিটস এর যে বইটা লিখেছেন জেমস ক্লিয়ার, উনিও কিন্তু তার বইতে একই কথাই বলেছেন যে প্রতিদিন 1% ইমপ্রুভমেন্ট কিন্তু আসলে ইন টোটাল কিন্তু অনেক বড় একটা ইমপ্রুভমেন্ট নিয়ে আসে। সো সেটাই আসলে বিরোশ পেরেরা এই জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করলো। খুবই, খুবই অ্যামেজিং ছিল আসলে জার্নিটা তার। না আসলে এইজন্যই আমি তাকে ডেকেছি। কারণ আমার জন্যও খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল একটা অন্য কমিউনিটির মানুষকে ডাকা। তারপরে হচ্ছে মানে যেহেতু তার একটা ওরকম পলিটিক্যাল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, সেইজন্যে তার জন্য সব জায়গায় কথা বলাটাও হুম, অতটা ইজি না। তো হুম, তারপরেও সে খুব ওপেন ছিল আমাদের এখানে। এবং হুম, সে হুম, হুম। যেটা আমাদেরকে অফার করেছে সেটা ছিল অ্যামেজিং। সে বলেছে সে ভলান্টিয়ার করতে চায়। আমাদের কমিউনিটি থেকে যদি এক্সাক্টলি, ২-৩ জন তার কাছে যেতে চায় এবং স্মল বিজনেস স্টার্ট-আপ এ সে হেল্প করবে। প্লাস হচ্ছে সে যেকোনো বিজনেস গ্রোথ এর ব্যাপারে তার মার্কেটিং এবং তার যে নেটওয়ার্কিং যে মানে অ্যাট্রিবিউটস আছে, সেগুলো নিয়ে সে হেল্প করবে মানুষকে। সে সেটা বলেছে। এক্সাক্টলি, তো এক্সাক্টলি। এবং এটা সেটা খুব ফ্রি অফ আসলে, চার্জ, সেটা ফ্রি অফ হ্যাঁ, চার্জ। এটাই। সে বলছে সবাইকে সে হয়তো করতে পারবে না, কিন্তু সে ২-৩ জনকে করবে। এটাই আমাদের হ্যাঁ, শোতে যখন গেস্ট আসে তখন আমরা সবার কাছে একটু হলেও কিছু কমিটমেন্ট চাই যে আমাদের একজনের লাইফও যদি সেখান থেকে চেঞ্জ হয়, সেটাই আমাদের এক্সাক্টলি, অনেক বড় পাওয়া। এক্সাক্টলি, আমাদের এক্সাক্টলি। এই আমাদের শয়ে, শয়ে ভিউ বা শয়ে, শয়ে লাইকের জন্য তো আসলে আমরা এই ভলান্টারি কাজটা করছি না বা শোটা করছি না। হ্যাঁ, আমাদের মেইন উদ্দেশ্যটা থাকবে যেন এটা মানুষকে হেল্প করে, মানুষ যেন এটার একটা সাথে কানেক্ট মানুষকে করতে হলেও পারে যেন হেল্প করে। এবং কিছুটা হলেও তার তার যেন পজিটিভ একটা পরিবর্তন হয়। এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য আমাদের শোটা। বাট আমি, যদিও আমাদের কিছু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টিজ ছিল, বাট আমি স্টিল খুব হ্যাপি যে আসলে উনি আসতে পেরেছেন এবং এসে আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে উনি কন্টিনিউ করেছেন এবং আমাদের যে কোয়েশ্চেনস গুলো ছিল, আমাদের কিছু স্পন্টেনিয়াস কোয়েশ্চেন ছিল, সেগুলোকে উনি ঠিকভাবে অ্যান্সার দিতে পেরেছেন। সো আসলে আমার মনে হচ্ছে এখান থেকে যদি আমরা সবাই শুনতে পারি, তো এখান থেকে আমরা ভালো একটা আউটকাম নিতে পারবো। না, সে তো অ্যামেজিং পাবলিক স্পিকার। সে তো ডেফিনিটলি তার তার শুনতে ভালোই লাগবে। এবং আমি উনার কাছ হুম, থেকে শিখছিলাম কি করে এত কাম থাকতে হয় কথা বলার সময়। কিভাবে করে উনি তার ইমোশনটাকে হ্যান্ডেল করছে। কিভাবে করে সে তার আম মানে তোমার তার যে জার্নিটা সেটা যে এক্সপ্লেইন করল, সেটা আসলেই দেখার মতন ছিল। হুম, এবং হুম। সে যেটা বলল, আমাদের লাস্ট সাম আপ করতে গিয়ে সে যেটা বলল, সেটা হচ্ছে যে সে চায় বাংলাদেশি কমিউনিটি এখন অনেক বড়। কিন্তু ওইভাবে করে মানে লিডারশিপ আসছে না বাংলাদেশি কমিউনিটি থেকে। বা অনেক কম লিডার গ্রো করেছে। সে বলছে পলিটিক্স করতে হবে না। কিন্তু লিডার হতে এক্সাক্টলি, হবে। এবং সে এক্সাক্টলি, বলছে যে আমরা আমাদের কমিউনিটি প্রোগ্রামে আসলে অন্য কমিউনিটিকে আরো বেশি ইনভলভ করা দরকার। যেটার আসলেই আমাদের অনেক সময় আমাদের কিছু, কিছু গ্রুপ আছে যারা কিন্তু অন্যান্য দেশের অনেককে ডাকে। আমাদের বাংলাদেশের যখন পার্টিকুলারলি যখন ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে আমরা যখন পালন করি, তখন কিন্তু ভিভিসিএফ অন্য অনেক দলকে ডাকে, অনেক দেশকে ডাকে।
তো এইভাবে করে কিন্তু আমরা কানেক্ট করতে পারি অন্যান্য কমিউনিটির সাথে, অন্যান্য দেশের মানুষের সাথে, এবং আমরা গ্রো করতে পারি। ওই যে বলল যে দেশকে ব্লেম করলে হবে না, আমাদের বাচ্চাদের জন্য একটা বেটার দেশ আমাদেরকেই দিতে হবে, এবং আমরা এক্স্যাক্টলি। মাইগ্রেন্ট বলে আমরা যে লিডারশিপে পিছিয়ে যাব তা না। আমরা ছোট ছোট করে শুরু করতে পারি, কিন্তু আমরা আমাদের কাজের মধ্যে আরো অনেক কমিউনিটিকে ইনভলভ করবো। আমরা সেলফ সেন্টার্ড না থেকে, বা শাই, আমরা তো একটু ন্যাচারালি শাই, তাই না? আমরা তো আসলে হুম, ওইভাবে করে, আমরা কিন্তু অনেক ইন্ট্রোভার্ট, আমরা কিন্তু ওইভাবে করে কথা বলতেও চাই না লজ্জার জন্য। এরকম না যে আমরা হুম, মানে মনের দিক থেকে আমরা মানে সংকীর্ণ, আমরা আসলে অনেক সময় শাই বলেই ওভাবে করে নিজেদেরকে এক্সপ্রেস করতে পারি না। তো এক্স্যাক্টলি। বিরোশের এই কথাগুলো আসলে ভীষণ রকমের কাজের ছিল, যে আমরা কি করে অন্যান্য কমিউনিটির সঙ্গে কানেক্টেড হব, আমরা নিজেদেরকে অ্যাবসোলিউটলি। কি করে গ্রো করব। এবং সে বলেছে যে প্রতিটা হার্ডলস, প্রতিটা তার জীবনের যত ক্রাইসিস, সেটাই তাকে গ্রো করতে সাহায্য করেছে, এবং সে কারণেই সে আজকে মানে যে কোনো কিছু হ্যান্ডেল করতে পারে, যে কোনো সিচুয়েশন সে মোকাবেলা করতে পারে। তো যারা অ্যাবসোলিউটলি। যাদের অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, বা যে কোনো ধরনের প্রবলেমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু মনে হচ্ছে আর আমরা মনে হয় পাড়ি দিতে পারবো না, তাদের হুম, জন্য আমি মনে করব বিরসের স্টোরিটা খুবই ইন্সপায়ারিং, এবং আমাদেরকে অনেক কিছু সেখান থেকে নিতে, আমাদেরকে সেখান থেকে সাহায্য আরো করবে। বেটার কিছু, আমাদেরকে সেখান থেকে গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। তো থ্যাংক ইউ অবশ্যই। সো মাচ নাফিস, তোমার সময়ের থ্যাংক ইউ জন্য। থ্যাংক ইউ সো ইনশাআল্লাহ মাচ আবার দেখা তোমাকেও। হবে। হ্যাঁ, আর আমাদের রোজা আসছে, তো আমরা হয়তো লাইভ আর করতে পারবো না, তো আমরা কিছু রেকর্ডেড শো চালাবো সিজন 2 এর জন্য, এবং আমরা হুম, সেগুলো রেকর্ড করে রাখবো, এবং আমরা আমাদের সময়গুলো জানিয়ে দেব দর্শকদেরকে। এবং আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং ভালোভাবে রোজা পালন করার জন্য আল্লাহ আমাদের তৌফিক দেয়, সেটার জন্য আমাদের অবশ্যই। জন্য দোয়া করবেন, এবং আপনাদের জন্য দোয়া রইল। তো জি। সবাইকে আজকে জানাচ্ছি আমার জন্য শুভ সন্ধ্যা, আর দিনটা হ্যাঁ, ভালো আমার জন্য কাটুক আপনাদের থেকে। জি, আমার জন্য শুভ সকাল। সবাই ভালো থাকবেন।